Okay, welcome students. I hope all are happy. And today is the last lectures of the topic sounds. तर आजच्या लेक्चर नंतर साऊंड या टॉपिकचे काही डिस्कशन्स करायचे नाही आहेत. तर ह्या लेक्चरमध्ये डॉपलर इफेक्ट आज संपलेला आहे. तर डॉपलर इफेक्ट संपल्यानंतर आपण ह्याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं की डॉपलर इफेक्ट इट इज नॉट युजफुल ओनली फॉर साऊंड वेव्स, इट इज युजफुल ऑफ बोथ साऊंड वेव्स ऑर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स ऑर लाईट वेव्स. म्हणजे डॉपलरची जी काही इफेक्ट आहे त्या दोन्ही गोष्टीवर असणार आहे. जी काही लाईट वेव्ज असतील त्यामध्ये देखील तेच डॉपलर इफेक्ट आपण स्टडी करतो. त्याचबरोबर इट इज युजफुल द इफेक्ट्स ऑफ द साऊंड वेव्स. देन काही कॉमन प्रॉपर्टीज आणि काही मेजर डिफरन्स आहेत. जे काही लाईट वेव्स आहेत, साऊंड वेव्स आहेत, त्यामध्ये जी काही डॉपलर इफेक्ट आहे डिफरंट देखील आहे, काही मेजर डिफरन्स अँड सम कॉमन प्रॉपर्टीज देखील त्यामध्ये आपण स्टडी केलेलं आहे इन द डॉपलर इफेक्ट्स. तर काही पहिल्यांदा आपण स्टडी करायचं कॉमन प्रॉपर्टीज का आहेत दोन्हीमध्ये, साऊंड्स अँड लाईट्स. या दोन्हीमध्ये जी काही आपण रिलेटिव्ह वेलॉसिटी शिकत असतो त्याचबरोबर वेलॉसिटीज अँड देअर फ्रिक्वेन्सीज आपण कॅल्क्युलेट करत असतो. इमिटेड फ्रिक्वेन्सी फ्रॉम द सोर्स अँड ऑब्झर्व फ्रिक्वेन्सी ॲट द सर्टन हाईट और ॲट द सर्टन डिस्टन्स फ्रॉम द सोर्स ॲट ए लिस्नर असू द्या, ऑब्झर्वर असू द्या, अशा गोष्टी आपण स्टडी केलेल्या आहेत. तर कॉमन प्रॉपर्टीज बघत असताना फर्स्ट कॉमन प्रॉपर्टीज, कॉमन प्रॉपर्टीज of Doppler effects, Doppler effect in sound and light, sound and light. यामध्ये कॉमन काय काय प्रॉपर्टी आहे, ठीक आहे. तर फर्स्ट आहे जी काही फ्रिक्वेन्सी असते, इमिटेड फ्रिक्वेन्सी, व्हेनेवर द रिलेटिव्ह मोशन्स बिटवीन द लिसनर ॲज ए ऑब्झर्वर असू शकते जेव्हा लाईट असू शकते, लिसनर असू शकते जेव्हा साऊंड वेव्ज असू शकते, अँड सोर्स ऑफ द ऑब्झर्वड आणि सोर्स ऑफ द ऑब्झर्वड फ्रिक्वेन्सी इज डिफरन्स ऑफ द इमिटेड फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे. व्हेनेवर द मोशन्स, रिलेटिव्ह मोशन्स बिटवीन द रिलेटिव्ह मोशन्स between listener as a consider the sound waves, observer as a consider the light waves, listener and source the emitted frequency, the frequency of emitted frequency or observed frequency are more be different. Then the observed frequency is different of the emitted frequency, different of the emitted frequency. आपण जे काही फॉर्म्युला स्टडी केलेले आहे याच्या प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये किंवा अनेक अशा लेक्चरमध्ये आपण फॉर्म्युला स्टडी केला आहे. एन इज इक्वल टू N0 इंटू समथिंग काहीतरी असणार आहे आणि एन हे काय असणार आहे, ऑब्झर्व फ्रिक्वेन्सी असणार आहे आणि N0 इट इज द इमिटेड फ्रिक्वेन्सी असणार आहे. तर हे दोन्ही फ्रिक्वेन्सी कसे असतात, डिफरंट असतात ते दोन्ही रिलेटिव्ह मोशनमध्ये असल्यानंतर. हे झालं फर्स्ट कंडिशन्स और फर्स्ट कॉमन प्रॉपर्टीज बिटवीन द लाईट वेव्स अँड साऊंड वेव्स ऑफ द डॉपलर इफेक्ट्स. देन अनदर रेकॉर्डेड फ्रिक्वेन्सी हायर असते. केव्हा असते, रिलेटिव्ह अप्रोचेस असल्यानंतर. ह्या दोन्हीमध्ये देखील असतात, साऊंड वेव्समध्ये देखील असतात आणि त्याचबरोबर लाईट वेव्समध्ये देखील या कॉमन प्रॉपर्टीज आपल्याला दिसतात. द रेकॉर्डेड फ्रिक्वेन्सी इज हायर, रेकॉर्डेड frequency is higher, recorded frequency is higher when the relative approaches and relative receding असताना काय असणार आहे, recorded frequency is lower असणार, relative approaches.
the recorded frequency is higher when the relative approaches, and recorded frequency is lower, there is a relative residues. recorded frequency कसं असणार आहे, कमी असणार, there is relative residues. ठीक आहे. थर्ड, recorded frequency is lower when the relative residue इट इज रिलेटिव्ह रेसिड्यू मध्ये काय असणार आहे, रेकॉर्डेड फ्रिक्वेन्सी जे काही एन आहे, इट इज एन जी काय आहे, अँड एन झिरो इट इज ऑब्झर्व, इट इज इमिटेड फ्रिक्वेन्सी, इट इज रेकॉर्डेड फ्रिक्वेन्सी और ऑब्झर्व फ्रिक्वेन्सी. हे कसं असणार आहे, मॅक्झिमम असते ते दोन्ही अप्रोचेस, रिलेटिव्ह अप्रोचेस असल्यानंतर, अँड दे आर मिनिमम वेन दे रिलेटिव्ह रेसिड्यूज. And another one common properties is, consider the velocities of the listener or velocities of the source is much more smaller than the common velocities of the light or sounds. जे काही मीडियममध्ये करस्पॉन्डिंग मीडियममध्ये जे काही वेलॉसिटीज ऑफ द साऊंड असते, वेलॉसिटीज ऑफ द लाईट असते, त्या लाईट किंवा साऊंडच्या वेलॉसिटीपेक्षा ऑब्झर्वरची और लिस्नरची किंवा सोर्सची वेलॉसिटी जर मच मोर स्मॉलर असेल तर आपण एक वेलॉसिटी यूज करतो, द रिलेटिव्ह वेलॉसिटीज व्ही आर. देन फोर्थ इज व्ही एल और व्ही एस, म्हणजे ही व्ही एल अँड व्ही एस, इट इज द वेलॉसिटीज ऑफ द लिस्नर अँड वेलॉसिटीज ऑफ द सोर्स इज मच मोर स्मॉलर than much smaller than v. It is the velocity of the sound or velocities of the light at a corresponding medium. Then we use some relative velocity as we use vr as relative velocity. We use vr as relative velocity. Then we use vr as a relative velocities. Then the shift, Doppler shift is delta n divided by n is approximately is equal to, it is approximately is equal to vr divided by v. vr it is the relative velocities and v it is the common velocities of the sound or maybe light in their corresponding medium. They are approximately equal to change in wavelength, that is lambda delta lambda upon lambda. And Doppler shift, it is a delta n is a Doppler shift, that is n minus n0 in the bracket in mod n minus n0. It is a Doppler shift. It is a change in wavelength. That is a change in wavelength. And total equation is written is like delta n0. जी काही व्हॅल्यूज आपण ठेवलेली आहे, डेल्टा एन त्या ठिकाणी काय केलेलं आपण एन मायनस एन झिरो इन द मॉडमध्ये ठेवलं. दिस इज इक्वल टू जे काय असणार आहे व्ही आर अपॉन व्ही, relative velocity upon velocities of the sound or velocities of the light in the corresponding medium. Then आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे n. Then n is equal to n0 into 1 plus or minus vr divided by v. आणि जे अप्रोच असते, रेसिडी असते, त्याप्रमाणे या ठिकाणी आपण काय करू शकतो, फॉर्म्युला यूज करू शकतो. तर अशा पद्धतीने काही कॉमन प्रॉपर्टीज होती ऑफ द डॉपलर इफेक्ट्स, जे काही साऊंडमध्ये आणि लाईटमध्ये होती. आणि त्याचबरोबर आपण स्टडी करणार मेजर डिफरन्स इन लाईट अँड साऊंड इन डॉपलर इफेक्ट. ओके, इन डॉपलर इफेक्ट्स आपण यायची नाही.
तर फर्स्ट जे काही मेजर डिफरन्स आहे, ॲज द स्पीड ऑफ द लाईट is absolute only when the relative velocity between the observer and source of the matters. That is, who is motion is a not relevance. म्हणजे जे ॲब्सोल्यूट आपण स्टडी करत आहे, ॲज द स्पीड ऑफ लाईट, ॲज द स्पीड ऑफ लाईट, स्पीड ऑफ लाईट, ॲब्सोल्यूट ओनली, स्पीड ऑफ लाईट, ॲब्सोल्यूट रिलेटिव्ह, absolute only relative velocity, absolute only relative velocity, only relative velocities in between observer and source of the matters. या ठिकाणी कोण मोशनमध्ये आहे हे मॅटर करत नाही आहे. बट इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द साऊंड बघत असताना आपण दोन वेगवेगळे लेक्चर्स आपण स्टडी केलेले आहेत. जेव्हा सोर्स स्टडी असते लिस्नर मूव्ह होत असते, और लिस्नर स्टडी असते सोर्स मूव्ह होत असते, दोघं जण मूव्ह होत असतात. म्हणजे साऊंड वेव्ज आर डिपेंड्स द रिलेटिव्ह वेलॉसिटीवर डिपेंड असणार, या ठिकाणी ते रिलेटिव्ह वेलॉसिटीवर डिपेंड नसणार आहे. देन क्लासिकल अँड रिलेटिव्हिस्टिक्स, क्लासिकल अँड रिलेटिव्हिस्टिक्स ऑफ द डॉपलर इफेक्ट इज डिफरंट इन केस ऑफ लाईट. सेकंड, क्लासिकल अँड रिलेटिव्हिस्टिक्स इज ऑफ डॉपलर is different in case of light, in case of light, but it is only used while we are in case of sound only for study, only for a classic, while in case of sound it is only classical, अशा पद्धतीने हे मेजर डिफरन्स आहे. सेकंड मेजर डिफरन्स ऑफ द डॉपलर इफेक्ट्स इन लाइट अँड साऊंड वेव्स. अँड अनदर इज फॉर ऑब्टेनिंग the exact Doppler shift for a sound waves, it is absolutely important to know who is in motions. ठीक आहे, आपण जे दोन लेक्चर बघितले त्याचंच आपण या ठिकाणी असणार आहे की डॉपलर शिफ्ट स्टडी करत असताना डॉपलर शिफ्ट म्हणजे काय असणार आहे या ठिकाणी डेल्टा एन इट इज अ डॉपलर शिफ्ट. डॉपलर शिफ्ट स्टडी करण्यासाठी आपल्याला काय असणार आहे, जे काही इक्वेशन्स बघितलेलं आहे एन इज इक्वल टू एन झिरो, जे काय अशा पद्धतीने वेगवेगळे इक्वेशन्स त्या ठिकाणी आपण स्टडी केले, 2 ते 3 वेगवेगळे इक्वेशन्स आपण स्टडी केलं आहे. तर त्या इक्वेशन स्टडी करत असताना ते डॉपलर शिफ्ट स्टडी करत असताना फॉर ऑब्टेनिंग द एक्झॅक्ट डॉपलर शिफ्ट ऑफ द साऊंड इट इज ॲब्सोल्युटली इम्पॉर्टंट टू नो हू इज इन मोशन्स. कोण मोशनमध्ये आहे, लाईट आहे, लाईट नाही, लिस्नर्स आहे, किंवा त्याचबरोबर लिस्नर्स असू द्या और सोर्स असू द्या, दोन्हीपैकी कुठल्या मोशन्समध्ये आहे किंवा दोन्ही मोशन्समध्ये आहेत, यास आपण स्टडी केलेले आहे. फॉर एक्झॅक्ट डॉपलर शिफ्ट, ऑब्टेनिंग ऑफ डॉपलर शिफ्ट, exact obtaining of the Doppler shift for exact obtaining for a Doppler shift, we know that for sound waves, absolutely important to we know that who is in a motions, absolutely important to know that
हू इज इन मोशन्स. अशा पद्धतीने 3 वेगवेगळ्या पद्धतीचे 4 वेगवेगळ्या पद्धतीचे कॉमन प्रॉपर्टीज बघितले, 3 वेगवेगळ्या पद्धतीचे डिफरन्स मेजर डिफरन्स बघितलेले आहे इन द डॉपलर इफेक्ट्स ऑफ अ साऊंड अँड द साऊंड अँड लाईट स्टडी करत असताना. देन मेजर डिफरन्स काय असणार आहे, जर स्पीड आपण स्टडी करत असताल तर ॲब्सल्यूट ओनली त्या ठिकाणी काय असणार आहे, as the speed of the light absolute only of the relative velocity between the observer and the velocities or source of the matters who is in a motion, it is not relevant. तर या ठिकाणी कोण मोशनमध्ये आहे हे गरज नाही आहे आणि साऊंडमध्ये मोशन्समध्ये कोण आहे हे आपलं सांगणं गरजेचं आहे. हे मेजर डिफरन्समध्ये बघितलेलं आहे. त्यानंतर क्लासिकल अँड रिलेटिव्हिस्टिक्स डॉपलर इफेक्ट्स इज डिफरंट इन केस ऑफ लाईट. आणि क्लासिकल असू द्या आणि रिलेटिव्हिस्टिक्स असू द्या, जे काही 2 डॉपलर इफेक्ट्स आहेत हे डिफरंट आहेत इन केस ऑफ लाईट. अँड वाईल वी स्टडी द साऊंड इफेक्ट इट इज ओनली फॉर क्लासिकल्स. देन कॉमन प्रॉपर्टी स्टडी करत असताना देर इज रिलेटिव्ह मोशन्स बिटवीन द लिसनर ॲज अ ऑब्झर्वर अँड सोर्स. वी ऑब्झर्व द फ्रिक्वेन्सी. ऑब्झर्व फ्रिक्वेन्सी इज डिफरंट ॲज अ इमिटेड फ्रिक्वेन्सी. जे 2 फ्रिक्वेन्सी इमिटेड होत असतात सोर्सपासून ती फ्रिक्वेन्सी आणि आपल्याला ऑब्झर्व होणारी फ्रिक्वेन्सी और आपला ऐकू येणारी फ्रिक्वेन्सी ही कसं असते, ऑलवेज डिफरंट असते. देन द रेकॉर्डेड फ्रिक्वेन्सी इज हायर अँड वेन रिलेटिव्ह अप्रोचेस. रेकॉर्डेड फ्रिक्वेन्सी हायर असते रिलेटिव्ह अप्रोचेस असताना अँड रेकॉर्डेड फ्रिक्वेन्सी इज लोअर इन द रिलेटिव्ह रिसिडी असताना. त्याच पद्धतीने जे 2 वेलॉसिटीज आहोत, द वेलॉसिटीज ऑफ द सोर्स अँड वेलॉसिटीज ऑफ द लिसनर इज मच मोर स्मॉलर दॅन द वेलॉसिटीज ऑफ द मे बी साऊंड और मे बी लाईट इन द करस्पॉन्डिंग मीडियम. देन वी यूज ॲज अ VR ॲज अ रिलेटिव्ह वेलॉसिटी. Then the Doppler shift delta n divided by n is approximately is equal to VR upon V. VR it is the considered relative velocity and V it is the velocities of the sound or light in the corresponding medium. And it is the delta n change in wavelength and delta lambda is change in wavelength and lambda is a wavelength. Then we use these equations like this and delta n it is the Doppler shift n minus n0 आणि अशा पद्धतीने इक्वेशन्स आपण स्टडी केलेलं आहे. आणि मेजर डिफरन्स तर मी परतला रिव्हिजन्स केलेलंच आहे. तर अशा पद्धतीनं साऊंड या टॉपिकला समाप्ती झालेली आहे. तर आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये स्टडी करत असताना ऑप्टिक्स या टॉपिकला स्टार्ट करणार आहे. तर बेसिकपासूनच स्टार्ट करत आहे ऑप्टिक्स देखील. फर्स्ट लेक्चरमध्ये आपण इंट्रोडक्शन बघत आहे, त्यानंतर वेगवेगळ्या पद्धतीच्या लाईटचे लॉज बघत आहे, रिफ्लेक्शन रिफ्रॅक्शन अशा वेगवेगळे लॉज बघत आपण ऑप्टिक्स टॉपिकला हळूहळू सुरुवात करणार आहे. तर 8th टॉपिक विल बी फिनिश्ड इन दिस लेक्चर्स.